Hello, good morning. Welcome to the another edition, of course, of the Good Morning Africa. Of course, it's Wednesday, and we are very much happy to be back again. It's the midweek edition, by the way, and thank you very much for joining us again. And wherever you are, we say, thank you very, very much as we bring you another edition of the Good Morning Africa. And today, as always, we have some very interesting and informative edition and stories and matters to discuss this morning. And being Wednesday, you have, of course, we would widen the discussion in many areas. Also, this morning, as we have been doing throughout the week, and so be rest assured it will be another enticing one yet again. So thank you for coming along. Su ko defee juróom-ñeenti waxtu teg ay simili si suñ maakaan si suba sile ñu ngi leen di nuyu ñëwaat mbégte lool del suwaat tey ci suba sile comme niñ koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne saa su ne xam ne ne yéen a ngi xaar of course ñu ñëw ànd ak yéen ci suñ jotaay ji la di Good Morning Africa digtal leen suñuy xibaar waaye tamit waxtaan yu am solo ci li nga xamante ne mooy luy xew ci biir réew mi ba ci biti réew dalal ci ay gan saa su ne loolu mbégte la ci ñun bu baax a baax ci nu ngeen di fare ak ñun fi ngeen munta di seetaan jamono ji bu dee ci kër yi la wala nekk seen office yi wala sax fu ngeen munta nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye tamit di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun taamu bi waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi jërë ngeen jëfati beneen yoon tey ci ay ponk yi nga xamante ne fas nañ ko yéene waxtaane dina ci bokk wàllum TRRC xam ngeen ne ba léegi liggéey baa ngi amandi di way di dem witnesses yaa ngi continuer di teew ci commission bi leen dellusiwaat ci kenn ki nga xamante ne teewoon na fa démb ci kàddu yi mu fa gaaral leen dellusiwaat ci loolu leneen lañ cee toftal ci kanam tuuti incha allah nañ wax tamit ci wàllum baakoote doom side bi xam ngeen ne loolu tamit nekk na yitte ci ñu bari ci réew mi surtout ñu dëkkee waa KM waaye kilifa ñu ko ŋànk fu ñu tuur mbalit bi loolu tamit dinañ ci yaatal bu baax te ci waxtaan bi ci kanam tuuti ñu diktal leen tamit xibaar yi nga xamante ne news suba si loolu la ñu xëyee ñoom tamit tey ci Wednesday suba si le lu ci mun a am ci kanam tuuti moom Abdoulaye Mendy danañu fekk ci jotaay bi ñu yaatal ko bu baax a baax su ko defee jàppale ne lii ak leneen tey ci jotaay ji Good Morning Africa jërë ngeen jëfati beneen yoon su ko defee ñu soobu ci biir jotaay ji we would now move on and of course start with matters of the TRRC because following Monday's confession by two victims for an alleged torture and unlawful detention by Jammeh's bulldozer, of course, the accused killer of ex-President Jammeh on Tuesday appeared before the commission to testify on his own unlawful arrest and the allegations on him by the witnesses. Khadijat Shaika has more details of that in this report. Captain Amadou Bojang narrates his unlawful arrest and detention to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission on Tuesday. Mr. Bojang says he was made to surrender himself under arrest without reason. Bojang believes his arrest was unlawful. Jammeh does not respect the laws governing the country. Firstly, our company commanders were not aware. The commandant was not aware. Sorry, the chief instructor was not aware. And also the commandant also was not aware. The chief of defense staff was not aware. And if the matter has to be treated at the commander-in-chief's level, I felt it was an overreaction. But that statement, it was an overreaction. That is, in fact, an understatement. He violated the laws of this country. Commission I call landed Tambekela. We mukata fene de mialan ko fan. I lua letinya lua sarol min lande abota water. That is true. In effect, you saying that our then president Yahya Jammeh did not respect the law. That's true. Mr. Bojang concurs with the late counsel that he was not versed in the laws, and so there were many human rights violations in executing their duties as bulldozers. You said you did not know the law.
you definitely could not have implemented the law. Particularly, personally, me, yes. And you could not have supervised the proper implementation of the law. Because you did not know it. And you would agree with me that a lot of rights violations could have and perhaps indeed occurred simply because you did not know what the law was. That's true. Mr. Bojang says Ibrahim Keita and Musa Fofana were arrested in connection to an assassination plan on the then president. The information I received. There were some Gambian dissidents who were in support of the then demonstration. The demonstrations or the planned or envisaged demonstration? There was a demonstration prior to that. That was the Solo Sanden demonstration. And the subsequent UDP executive arrest also. After that, it was suggested that there is a plan, according to the information, there was a planned demonstration to that. But this demonstration was going to be supported by the military incursion. That would have been the ultimate assassination of the president. The bulldozer comprises different security personnel of the Gambia Armed Forces. Since its inception, it has registered several human rights violations. It was believed that when people are refusing to talk to the defunct NIA, they were usually taken to the bulldozer complex for intimidation and torture. Reporting for African News, I am Khadija Seka. All right, Munginono, TRRC, of course, witnesses continue to appear before the commission to testify on their alleged, whatever participation in torture or in other unlawful acts that happened, of course, allegedly happened during the former regime of ex-president Yahya Jammeh. And yesterday, as you heard from the witness, he denied some of the allegations, but also spoke on some of the other issues that also happened to him. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi TRRC ay mbiram of course mu ngi continuer di am ba léegi comme ni ñu ko waxee saa su ne ñi nga xamante ñoom ñoo fay teew di wax di weddi wala di nangu li nga xamante ne ci yenn tuumal yuñ toog seen teg seen dodd yi ñeneen tamit wax li nga xamante ne mooy ci méttital bi nga xamante ne jaar nañ ko ci wala boog dund nañ ko ci nguur bu fi passé comme ñu bari ci ñoom nuñ koy waxee loolu nag comme ni ngeen ko déggee noonu démba kooku moo fa teewoon ci kanami commission bi gannaaw TRRC ñu dem wax ci wàllum wér-gu-yaram wax ci wàllum Ebola xam ngeen ko loolu tamit beneen feebar la bi nga xamante ne xewoon na fi ba pare dafa mel ni dafa bugg a dellusiwaat ci sub-région bi su ko loolu nag moo waral kilifa yi bugg am beneen taxawaay ci loolu pour mun a fàggandeku feebar bi mu dugg ci biir réew mi. From matters of the TRRC, next we report on health matters and straight to Ebola, not COVID-19, by the way, because the resurgence of the Ebola outbreak in some African countries, including Guinea-Conakry, has prompted swift response from the health authorities to avert another sub-regional pressure. Now, Gambian authorities, of course, are reviving measures put in place some years ago to prevent the virus hitting the country. And let's have more details of that in this report by Ndesise. The Ebola outbreak that ravaged West Africa from 2014 to 2016, killing thousands of people, mostly in Guinea-Conakry and DR Congo, has found its way back. The contagious disease is deadlier than the current global coronavirus pandemic. As the world is faced with the coronavirus pandemic, the Gambia intends to revive structures in case it encounters the Ebola outbreak. We understand that an outbreak occurred in Guinea and not only the Gambia, almost most of the countries in the region currently have preparing themselves. And for the case of the Gambia, this is not the first time. It could be recalled some 5 years ago, about 5 years ago,
Ebola actually broke out in West Africa, and the countries that were mostly affected were Guinea, Sierra Leone, and Liberia. And thank God, Gambia didn't report any case then. When the disease first broke in West Africa, other sub-regions put stringent measures in place to prevent the virus infection. The Gambia's Deputy Director of Health Promotion, Sanjali Traveler, says the country is aware of the resurgence and are cautious of it. And the plan is already there, because the plan we had during that time, it can still be revived. We can review it. So we already have the plan. And it can also be recalled during that time, some of the health workers were trained. So we only need to refresh their memory just to retain them. So meaning that I think we had that opportunity during that time. So all the available resources we had during that time can just be reviewed and updated. So I think we still have that opportunity. Although Gambia has never experienced the Ebola outbreak, but stringent and preventive guidelines were observed. People were compelled to observe personal hygiene in public places, such as frequent washing of hands, avoiding close physical contact with people showing symptoms of the disease, among others. The 2014 to 2016 Ebola outbreak in West Africa began in a rural setting of Guinea and spread across the country within weeks, and later became a global epidemic. The outbreak ended with more than 28,600 cases and 11,325 deaths. The resurgence of the disease found Guinea battling with the COVID-19 pandemic, but response measures have been initiated, and the World Health Organization is supporting the country with vaccines to contain its spread. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Gambian health authorities are allowed as the Ebola virus, of course, restarted again in some African countries, including Guinea-Conakry, and they have started reviving some of the measures put in place some years ago to make sure that the country will be prevented from the virus, because it was so hard that some years ago, between 2013 to 2016, whatever, to 2017, if you like, it was really so hard for the sub-region. And some countries like Guinea, Liberia, and Sierra Leone really were hit hard by the Ebola virus. And yet again, it has emerged in some of those countries. So the authorities, of course, want to make sure that Gambia is safe, and of course help other countries also, if need be, to fight against the virus. We all know COVID-19 is here, and that the world is grappling against the pandemic, but yet still other viruses or diseases are also around, trying to do their own bit, or do their bit in their own way, if you like. So whatever, there should be a collaboration in the fight against diseases wherever they are. Su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee rek Ebola moom ñëpp xamoon nañ ne xewoon na fi mu demoon nag ci jamono, waaye dafa mel ni mu ngi bugg a ñëwaat. ñu ngi wax mbas mi Covid ak ay mbiram, waaye yeneen feebar tamit xam ngeen ne ñu ngi fi, lu mel ni comme Ebola nekk feebar bu doy waar. Loolu waral nag kilifa yi ñu ngi taxawaat pour gis ne du mun a dugg si wala yegsi si réew mi, comme réew yu mel ni comme Guinée dundoon nañ ci dundin métti te ñëwaat na foofu. Liberia, Sierra Leone ak yeneen réew yi, ñoom DR Congo yëpp ñu ngi ko dunda jamono ji, waaye foog rek ñu jëm see taxaw aar réew mi, aar tamit nit ñi. Loolu mooy taxawaay kilifa yi si loolu lañ wax, bëgg la ñu indiwaat yenn pexe yi nga xamante ne laloon nañ ko ci jamono jooju. Gannaaw bu ñu waxee yëfi Ebola, wax tamit ci TRRC bi, léegi dañoo ñëw wax ci wàllum SOS cërleen yi nga xamante ne ndaw yi wala ay xale yi ñoom ñoo fa nekk, ñoom ñoo yore tout tànk yi di leen jàppale ci réew mi. am na nag lëkkaloo bi nga xamante ne am na seen diggante ak ay yenn seen partenaires yi nga xamante ñu ngi ci biti réew, waaye tamit ak KMC pour ñu dal di def taxawaay ba am solo ci dom side bi. ci loolu la ñoo yegg si, su ko defee nag dina am na kuñ ci dalal ñu waxtaan ak moom ci loolu, ci li nga xamante ne mooy li fa xewoon démb. We'll move on now to our next story, and
And that is, of course, the SOS Children's Village in collaboration with its international partners and the Kanifing Municipal Council on Tuesday launched a $42 million project dubbed Sustainable Waste Management for the reduction of child rights violation at Bakote dump site. Now, the project is geared towards protecting children and families from the hazardous impact of the dump site. More details of that in this report by Mariama Cham. A welcoming performance displayed by the SOS school children depicts the lives of children who frequently visit the dump site in search of leftover foods and trash materials. Bakote dump site has been a major health risk and hazardous environmental challenges over the years. It is situated between three densely populated communities of Bakote, Dipokunda and Manjaikunda. There has been a public outcry for years and residents in the area have sought for the relocation of the dump site. With the launching of the $42 million project, at least 200 families, 1,000 children and 50 youths are expected to benefit from it. In order to complement the efforts of various partners, the Lord Mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda, plans to contribute $4 million from KMC's development budget to fast-track the implementation of the structural facilities to be constructed. The Bakote dump site remains the largest challenge facing the Kanifing Municipal Council. I firmly believe that this collaboration with SOS Children's Villages will enhance the management of the Bakote dump site in order to improve the lives of the people of Bakote, Dibakunda, Manjaikunda, and the surrounding communities. KMC is grateful to SOS Children's Villages for their cooperation on this important initiative. I know that this project will further strengthen our partnership, and as we work towards achieving the project goal of an enhanced protection of health, environment, and economic violations of children's rights in the neighborhoods of the Bakote dump site. Our initial discussions for the project focus on creating a green zone along the highway and having evolved into the current project, which takes the comprehensive approach to upgrading the management of the Bakote dump site. The dump site is not only a threat to the inhabitants, but it greatly affects school-going children around the area and patients visiting the SOS health facility. Maria Sala, the National Director of the SOS Children's Village in the Gambia, gives an overview of the orphanage since its inception in 1982. SOS Children's Villages, the Gambia, advocates for the rights of children and believes that a child's development is best achieved in a conducive environment. Assuring the well-being of children, we support caring parents and caregivers. This is achieved through cooperation and advocacy involving communities, authorities, and various partners. Mr. Chairperson and invited guests, ladies and gentlemen, SOS Children's Villages, the Gambia, commenced its operations in this country in 1982 with the establishment of the Bakote Children's Village. Flying around the dump site can be disturbing with the presence of trash materials and toxic smoke, which is detrimental to the environment and the human system. Children are often seen picking waste from the dump site, which exposes them to great danger. As the project partially addresses concerns on child's rights violations at the dump site, Kani Sow, the SOS Children representative, is delightful of the benefits of the project. We are very happy and thankful that the BMZ Bakote dump site project has come to reduce child rights violation at Bakote dump site. We are very happy that the SOS Children's Villages, the Gambia, is working closely in partnership with the KMC to advocate for child's rights and child safeguarding within this project. We are the future of this country and the inheritors of the world. We have the right to life, good health, clean water, play, and sustainable livelihood. The project is expected to last for 2 months, and some components of the project include construction of 2 roads in the dump site, capacity building, family strengthening, among others. The project is jointly funded by the German Corporation, SOS National and International, and the Kanifing Municipal Council. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham.
All right, Mariam Acham, they are reporting, and thank you very much for the report. And, it was quite important to have a project of that magnitude launched to support the children at the SOS. I think there was a laudable one, but of course with the SOS Children's Village and their international partners, but also the Kanifing Municipal Council. Equally, you heard from the mayor there speaking. And now, to help us understand much better, probably something that we did not hear in the report, Mariam Acham is here to tell us more about some of the other things that were discussed and said, if you like, during the event. Mariam Acham, ñu ngi lay nuyu and say good morning. Thank you for joining us. Ñu mbégte pour ñu waxtaan li nga xamante ne mooy xewoon na démb and you were there. First, ñu nga nuyu sa viewers and then we get to the issues. Yeah, thank you so much, Amadou, and good morning to all the viewers there watching Gambia, watching GMA this morning with Amadou Kante. Yeah, and of course Mariam Acham also. Yes. Yeah, and it's good you're here. And yes, tell us about this thing. Of course, GMA we just bash things. So that is it. Yeah, so I think this is about children. I think I prefer we do this in Wolof sax parce que côté dump site is a big time issue. And you have the SOS children very close, just nearby. Loolu nag mu nekk li nga xamante ne mooy issue. So first ñu xam project bi naka la ñëwee, how does it came about, and ñan ak ñan ñoo ci jàppa, collaborating with of course the SOS Children's Village bi ci boppam. KMC gis nañ mayo bi waaye yan international partners ñoom ñoo lekk ci $42 million ci project bi. Amadou jërëjëf downside bi suñ ko mënee fàttali ko dafa nekk loo xamante ne ni dafa am solo ba pare tam daf dee lor ñu bari nekkut school going children rek xale yu dee dem school lopitaan bi mu ngi foofu noonu si boor boobu noonu ak tamit ñi nga xamante ne ñooy jaaykat yi ak tamit ñi nga xamante ne ñoo dee use yoon boobu noonu so dafa nekk ni comme daf dee affect ñu bari te dañ gis ne xale yi foofu noonu SOS school baa ngi foofu noonu te daf leen dee sonal lu bari léegi sax jox na xale yu bari ay dina bu miiti ak saxaar yeeg yooyu noonu so moo tax SOS Children's Village ñu foog ne lii dafa important pour ñu make sure ne xale yi aar nañ leen si domicile bi nga xamante ne yàgg na fa ba pare mu ngi affect ñu bari moo tax ñu collaborate ak German corporation bi ñoom nekk bokk ne si ñi nga xamante ne ñoo fond project bi ak ñi nga xamante ne mooy KMC parce que réewum ne mbir ne domicile bi KMC la nekk waaw so loolu moo tax nag ñu collaborer pour rek make sure ne domicile bi defar nañ ko defar boo xamante ne du affect ñi nga xamante ne mooy xale yi rombakat yi ak ñi nga xamante ne tamit ñoo am seen business si boor boobu noonu. very well loolu am na solo yaa ngi wax KMC sax gis nañ ni of recent ñu ngi commencé di build foofu benn fence mooy wall pour gis ne xëy na saxaar si nga xamante ne dafaa jógee si domicile bi dina wàññeeku muy dem si SOS bi ndax ak tamit hôpital bi wax nga ko waaye sax ñuy dëkkee ci gox boobu dañ si dee sonna bu baax a baax te indi na fi coow lu bari bokkoon na sax ci meew bi ba mu doon ñëwee diggée na bu ñëwee dina ko fa jëlee foofu suñu bari ñu ngi xaar loolu tey lan lañ war a séntu ci projet bii nii because xaalis bi ñu ci fay buñ ci nar a dugal bari na ban njëriñ la war a indil of course ñu dëkkee ci gox waaye surtout SOS Village. waaw lii projet bi sax embut rek si pour dimbali xale yooyu noonu ak tam famille yi nga xamante ne ñu ngi dëkkee boor boobu noonu comme tamit réeréwu na mbir ne am na xale yu day dem si domicile bi maanaam si mbalit bi di for ay scrap metal comme ni ñu dee waxee ferraille pour yóbbu ko dem jaay te loolu noonu yëpp dafa nekk loo xamante ni dafa sonal seen wér-gu-yaram daal léegi project bi dafa cater for all those people comme family yooyu yëpp daal around the area li muy Dipakunda Manjaykunda ak li nga xamante ne mooy Bakote tamit. ok kon dafa mel ni projet bi dafa yaatu. projet bi dafa yaatu ba pare waaw almost dina dimbale 200 families ak 1000 children ak li nga xamante ne ñooy 50 youths so projet bi dañ ko yaatal emale wuñ ko si SOS children rek but ak xale yi nga xamante ne tam ñu ngi dëkkee si gox boobu noonu especially comme ni ma ko waxee woon rek Dipakunda bi Manjaykunda ak Bakote because xam nga domicile bi si diggante boobu noonu la nekk te ñëpp la dee affect parce que dafa rëy. ok léegi ban rôle because ñu ngi doon wax balaa sax may wax ci ban rôle la council bi war a play in this first ndax gars yi waxoon nañ of course xëj na project bi naka lañ ko roll outee xaalis la ñoo joxe wala materials bokk na ci parce que tamit wax nga ko def wér-gu-yaram ñu bari fu nekk ni custom side bi affect na leen so léegi naka la ñëw fas yéene because ku dégg $42 million si project so da nga xalaat ni xaalis bi bari na bariwut wala waaye xaalis mu ngi si
so naka la ñoo la yan pexe ak place yi nga xamante ne bëgg nañ koo teg pour roll out project bi pour dimbale ñi nga xamante ne they are in one way or the other affected. jërëjëf Amadou projet bi nag amul comme si joxe xaalis ak leneen waaye tamit dañoo tabax yoon bi nga xamante ne dina mun a comme kiita comme nit ñi daal nañ si mun a romba comme maanaam daal ñu def ko in a very enclosed way boo xamante ne comme du mun a affect li nga xamante ne mooy doom side li nekk si biir du mun a affect nit yi si biti am na tamit comme capacity building pour ñu dimbale families yi nga xamante ne seen doom yi dañ di génn a dem si doom side bi counseling tamit mu ngi foofu noonu capacity building comme yu bari daal moo nekk si biir project bi comme ni ma ko waxee rek waaw kon daal dafa mel ni ay workshop ak ñoom seen yooyu yëpp dana ci am ak tam yi fi sensitisation pour wan ni naka la ñoo mën a dëkkee si doom side bi noonu te du leen mën a affect saxaar beeg ak lifin parce que réewu ne mbir ne léegi-léegi dañ dee toog rek gis doom side bi di saxaar wala muy tàgg soo saxaar bi lifin boobu noonu rek mën naa affect nit ñi yu bari mën na leen a jox asthme sax wala dina bi nga xamante ne chronique dafa nekk chronic chest pain te loolu dafa nekk li nga xamante ne dafa sonal seen wérgu yaram bu baax a baax. ok loolu am na solo léegi in this project should I ask KMC seen boppa ñoom ban specific role lañ nekk di play in this. waaw ñoom moom xaalis sa waaw suñ ko déggee si waxam wax nañ ne ñoom commencé woon nañ sax pour defense foofu noonu mooy li doom side bi waaye tamit lu gën a yéeme si mbir mi mooy moom kansulam bi dinañ joxe $4 million bi nga xamante ne dinañ support project bi si $42 million bu ñoom KMC nañ si teg $4 million bi nga xamante ne loolu mooy seen warugal daal ñoom loolu lañ pare pour def waaw pour make sure ne daal doom side bi daal du sonalati kenn ñi nga xamante ne ñoo dëkkee foofu noonu daal all right loolu am na solo léegi xaalis bi kon ni ma ko waxee bari na bariwut waaye so of course maybe I would put you on the spot here on a journalistic point of view ndax jàpp nga ne of course li tax projet bi jóg dana am jeexital mooy nit ñi nañ ci gis seen bopp parce que tamit pour ñu wax rek ne Gambie yàgg na dégg ay project but the impact itself léegi-léegi dafay des li tax xaalis bi jóg wala li tax project bi jóg du yeggal li nga xamante ne nit ñi nañ ko expecté ndax am nga yaakaar ak li nga gis ak message bi nga dégg ak kilifa yi nga gis démba ne am nga yaakaar ne project bi dana wute te ñi nga xamante ne ñoo ci war a benefit nañ def benefit as comme niñ ko waxee. jërëjëf Amadou projet bi nag soo gisee comme ni ñu ko tëralee am na yaakaar torop su fekkente ne noonu lañ ko toppee ni ñu ko waxee noonu lañ ko toppee nit ñu bari dinañ si benefit especially comme xale yi parce que xale yi la dee gën a sonal foofu noonu doom side bi nag dafa yàgg problème bi dafa yàgg waaw nit ñi wax nañ si groupe bu nekk wax nañ si waaye still now doom side bi xam nga mu ngi gën a sonal nit ñi seen fu ñu dëkkee noonu su fekkente ne nag comme def nañ ko nuñ ko waree ak def nañ ko nuñ ko waxee because project bi dafa reach $42 million la te nekku ne dañoo focus only si doom side bi nañ dimbale tamit families yi xale yi day dem foofu noonu ak ñi nga xamante ne ñoo dëkkee boor boobu noonu nañ leen si dimbale su fekkente ne noonu lañ ko toppee incha allah nañ si gis njëriñ daal alright kon yaakaar am na ñu seet fii ba ayat ndax joxe nañ any time frame waaw 2 months rek la project bi 2 months rek la fi mu nekkee lii si lañ nar a rollaat lii waaw si 2 months lañ ko war a dural maanaam si diiri ñaari weer léegi nañ toog na xool si biir diiri ñaari weer ndax li gaay bëggoon wala li gaay pare woon ndax dina mun a am incha allah ok léegi rek balaa ñëw tëj finally wax nga ko léegi ni affaire yi doom side bi du tey yàgg na mun naa wax sax moom mooy ali kalaj ci côté boobu ndax wax nañ ci anything of pour plan maybe pour gis ne génnee nañ ko fa sax it na lii am na solo gaa te tamit ñu bari nañ ko rafetlu nañ ko welcome ak yu waaye ndax waxtaan nañ maybe if there's any possible in the soonest possible time ñu wax ne léegi ba côté doom side is no more jëlee nañ ko fa ndax jotoon nañoo loolu dina nekk lu nga xamante ni dafay jafe trop waaw parce que ñu bari la ñu bëgg a dégg léegi surtout ñu fa dëkkee waaw waaye nag comme wuñ fa dara li nga xamante ne lu mel nii ne comme dañ faa génnee baa côté doom side bi comme waxtaan bi yëpp mooy daal naka la ñoo dimbalee nit ñi ñu dëkk foofu ñu mun faa dëkka ak li nga xamante ne mooy doom side bi pour génne ko fa nag Amadou fooguma ne dina nekk li nga xamante ne dina yomb trop parce que dafa yàgga foofu noonu Amadou gars yi nee nañ meew nag loolu la diggee waaw su nekk nag loolu lañ bëgg ñu bari nag comme ñu dëkka boor boobu bëgg nañ ñu génne fa doom side bi yóbbu ko feneen waaye daal déema programme bi yëpp waxuñ ne wuñ fa dara li nga xamante ne jëm na si toxal doom side bi foofu noonu dëgg nag war nañ ko faa génne neexul ba neexul nekkul ci place am ci biir dëkk bi la nekk te ñu moo affect bëri na te tamit surtout fu mu nekk na jege hôpital jege xale yi fu ñu nekk ñu fa dee romb ba léegi boo faa jaar sa effet moto yi day metti lool waaye comme projet bi am na
within 2 months am na yaakaar ne ñu fa dëkkee ak ñi nga xamante ne ci benefit 200 families I think. waaw comme loolu dana am solo su ko defee li ñu indi leer na tamit foog naa ñuy seetaan gis nañ seen bopp ndax toj nga li fi yëpp su fekkee amul leneen li nga xamante ne war nañ koo xam rek ñu tëj waxtaan bi. non loolu rek lañ fi amaloon waaw. li nga indi yëpp jeex na. na tëj nañ ko yëpp. waaye MC kenn du yow waaye jërëjëf thank you very much ñu jox rendez-vous ba next time right. waaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ne yéen ñu doon seetaan jox leen beneen bés bu ay rek fii si GMA. all right kookoy Mariama Cham MC bu la neexee boo ko waxee loolu sax moom du si mer day bégg rek ñu ko jaajëfal bu baax ci num teewee gën a leeral li nga xamante ne mooy projet biñ report léegi nii foofu ci bas côté Domside bi bokk ci nag ñu ko indi mooy SOS Children Village bi kilifa yu jiite béréb boobu ànd ci ak seen partners yi ak tamit KMC mooy council bi ci boppam ndax ñoom ñoo ci goxam la li nekk su ko defee tamit wax naa ko léegi ni ñu bari ñu ngi wax ne sax mais yow moom diggee woon na bu ñëwee ba côté Domside bi saal kenn du ko waxati waaye daal dafa mel ni génnee ko fa yombul waaye comme ay pexe mu ngi am nañ yaakaar ne ci kanam incha allah loolu yëpp mun naa sotti mu nekk lu am solo ñu xoop ne tamit kon ñu ko waxee projet bi dana am a very very positive impact tamit ñi nga xam ne ñoom lañ tàggat nañ ci njëriñu loolu rek moo ci am solo su ko defee ñu jël a short break then we'll come back shortly incha allah with the newspaper review with Abdoulaye Mendy. Stick around, we'll be right back. Yes. GSM. Yep. Star GSM fele promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro la isa soto mobile ambulance dum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletul milka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam france le anin dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back and thank you for joining us. We are now into the second and final part of today's edition of the Good Morning Africa, but also before we get to the newspaper review, as always, this time, as you know, and I promised that we were going to bring you what the papers are reporting at the beginning of the program, and of course we're about to do that, but first we have to acknowledge to our proud sponsors, the GSM for powering this segment of the show, where we review and look at what the papers are also reporting this morning, and thank you against GSM for the support. Comme niñ ko waxee woon ñu ne digee bor la moo tax ñu war a ñëw indi leen li nga xamante ne mooy news aussi lu ñoo xëyee te saa su ne bu waxtu bi jotee ku ñëw fekk ci jotaay bi mooy suñ doyen Abdoulaye Mendy mu ñëw digtal ñu li news aussi xëyee ñoom tamit seen xibaar waaye ci noonu foog ñu dal di gërëm ba Star GSM ñu ñi nga xamante ñoom ñoo dooleel
newspaper review bi comme ni ngeen ko gisee ci advert bi loolu lépp lu aju ci wàllu mobile ak ñoo àndal ay satellite ay receiver ak tamit yeneen bagage ci seen maakaani foo leen fa demee da ngeen koo am nu mu gën a yombee waaye tamit nu mu gën a amee solo di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay bi ci noonu ñu nuyu ko Mr Mendy ñu amaat mbégte lool jàkkaarloo waat ak yow ñu bari rek nga nuyoo gars yi laata nag ñu dugg ci biir xibaar yi. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi tam nuyuwaale ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fi ñu nekk ni ci GMA muy Good Morning Africa comme ni nga ko waxee ci newspapers yi am fii ci biir réew mi ci bi ñuy tàmbalee tey ji mooy Standard newspaper ndax ñoom it ci seen front page bi liñ ci wane mooy nguuru Gambia taxawaay gi nga xam ne fas yéene koo taxaw pour tàmbali lii di ñàkkum askan gi ci musal leen ci doomu jàngoro ji di COVID-19 na leneen tam Standard newspaper fësal nañ ko mooy ndaje gi am foofu ca Abuja di Nigeria am na ñenn ci ay doomi réewi Gambia nañ ko gisee mooy xeebaate la ak xaste ci bii di réewi Gambia ci anam bi nga xam ne mbiru Gambia ñu ngi koy dem waxtaanee ci biti réew Standard tam bind nañ ne kii di Dayda Haidara jamono jiñ ko doon faat ci oto mba te ña ko faat di jongulasu kii di Yaya Jammeh kenn ci jigéen ya àndoon ak moom ci jamono jooju nag moom ba tey mu ngi continuer di ñaawlu la nga xam ne moo di jëf jooju waaye itam loraange gi nga xam ne loolu it jural na ko ba ci jamono ji itam dinañ ci indi yaatal ak faram-fàcce ci suñuy yeneeni xibaar Standard wane na Justice Jawara Alami moom de moom moo daal di wane daal ne ci àtte ba mu doon àtte ab nguur ak beneen soxna ne lii di seen alal ju war a toll ci fukk ak juróom-ñaari million lañ nangu ci ñoom nag daal di ko jox li nga xam ne moom mooy nguur gi ci anam ba nga xam ne ñoom nañ yo amee xaalis boobu dëppawut ak liy jaar ci yoon na 3 years jot na seeni ndaw yi waroon na ñëw ci bërëbu àttekaay bi mujjeewu ñoo na matal loolu nag waral na ba bërëbu àttekaay bi dàq mbir ma ba keroog ñaari fan ci weer gu ñu dégmal si nii ndax teelu ñoo jot wala jotu ñoon xibaar bi dëggal ne ñoom dañ waroon a dem ca foofu di bërëbu àttekaay bi pour wuyu ji tuuma yi njëkkati teg ko ci seeni ndodd yi leneen ci ñaar ci li Standard bind tam mooy coow li nga xam ne moo nekk di dox ci kilifay diine yi fii ci biir réew mi ndax Supreme Islamic Council ak beneen ci mbootaay yi diine bi nekk fii ci biir réew mi ñoo nekk di coow ba ci jamono ji nag kenn ci ñoom ñoo xamee ko ci Daabo moom moo daal di wane daal ne kii di président Barrow war naa yëy yàbbi ci mbir mi seet naka la doxee ba gis ne jàmm am na ci diggante ñaari mbootaayu kilifa yii nii ex bulldozer seen commanda bi moom nangu na ca ba mu jàkkaarloo ak TRRC ne ak yelleefu doomu aadama ñenn ci ñaari nit yi nga xam ne loolu amoon na jamono ñu tegoon loon loxo yóbbu leen foofu ca bulldozer te bañ leen fa yóbboo ticcatu ne leen noggatu leen ci anam bi nga xam ne loolu dëppawut ak lii di sart moom nangu na ne de moom xëtt nañ li nga xam ne nag moo di sartu ñooñu di ñaari doomi réewi Gambia yooyu Amadou lii moo jot a fësagum ci Standard newspaper xanaa ñu gestoogum yan ci ponk yi la ñuy xuus ci biiram absolutely noonu lañ ko defee comme ni nga ko waxee ndax stories yi bari na te am na solo foog ñu tànn ci rek benn ñaar ndax waxtu xëy na du ñu may yenn yi moom ñu faran fàcc la nag ci lu gën a nekk ci biir xibaar yooyu su ko defee ñu bàyyi rek nga indil ñu tànnal tey. waaw ci benn ñaar yooyu nag ñu tàmbale ko ci buntu jawriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram seen ndawal bi ñu xamee ci docteur Biteye moo xamal lii di askanu Gambia ne gannaaw ba mbootaay biñ dënk lépp lu jëm ci wàllu seggum garab gi ci biir réew mi fii ñu xamee ko ci medical control agency ñoom de medicine control agency ñoom de ñoo daal di nangu ne ñàkk gi nga xam ne nag bëgg nañ koo ñàkk askanu Gambia fi mu toll nii vaccine yooyu mën nañ koo dugal ci biir réew mi fii ñu jëfandikoo ko ci askan gi loolu nag moo nekkoon la nga xam ne buntu jëwriñ bi ñu ngi ko doon xaar pour jot ndigal googu bàyyeekoo ci banxaas boobu ndax ñoom it ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu garab ci biir réew mi fii comme ndigal jooju bàyyeeku na ci buntu jëwriñ jooju nag ñoom it fi mu toll nii jàpp nañ ne askanu Gambia dina daggan lool pour ñu gis ne tàmbali nañ pour ñàkk leen ci lii di garab yi nga xam ne moo ñuy musal ci lii di doomu jàngoro ji di COVID-19 rawatina pour dooleel ko ci biir réew mi waaye loolu nag ci anam biñ koy defee itam jar na seetaat bu baax ndax njëlbeen daal ña nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu buntu wér-gu-yaram gi dina am solo lool pour ñu gis ne ñooñu lañ ci njëkk a aar ak ñi nga xam ne mag lañ lu ko dalee ñu am juróom fukki at ak benn jëm kaw
ak tam ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yor feebar ji nga xam ne da leen di gën a nasaxal seen soldaaru yaram yi pour ñu mën a jéngu lii di doomu jàngoro ji di COVID-19 ay biram ba léegi ñu ngi koy faagaagal wala boog ni ñu ko war a jëlee ci réew mi moom pexe yi waaye nag wàllum vaccine bi moom dafa mel ni démb rek ma ngi ci doon wax ak keneen ak ci ñeneen sax ci loolu ñu ne ma dafa mel ni Gambie ñun affaire vaccine bi farlo woon ci bu baax comme yeneen réew yi gis nga Sénégal ñoom démba commencé nañ vaccination bi ñàkku bi door nañ ko démba campagne bi léegi nag ñoom sax moog naa jotoon nañoo may Gambie ay dose ay vaccine so yooyu yëpp ñu ne jënd bi ak process bi kilifa yi daanaka farlo woon ci bu baax xaw ma ndax feebar bi num tolluwaay bi la xaw ma naka la waaye Amadou boo ko seetee lu nekk tam process la dee nekk boo seetee sax World Health Organization ñoom tëbbuñ rek ne vaccine bu nekk wala vaccine bi baax na nañ ko continuer di ko def parce que nguur bu nekk ak mbootaay wala réew bu nekk tam dafa am nim dee doxalee ci lu jëm ci wàllu garab ak wàllu vaccine parce que bu ko tubaab génnee wala fuñ ko mun ci génnee muy lu bees faw ñu segg ko seggantalaat ko gis ne lii wóor na ñu jël ay matuwaay yu mat pour wane ne askan gi mën nañoo jëfandikoo loolu te ci biir réew mi tam am na mbootaay bi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu boobu muy MACA ñooñu nag ñoo war a segg vaccine bi ne xel nangu na ne askanu Gambia mun nañ koo jëfandikoo di nga gis ne loolu dina gën a dalal xel ñi koo jëfandikoo ak ñiñ koo def pour nga gis ne ñëpp dinañ nangu wala sax liggéey bi dina yomba waaye bu fekkee ne ñii déggoowuñ ak nguur gi wala déggoowuñ ak buntu jawriñ bi war a yëngu ci fànn yooyu day mel ni dañoo wër rek waaye duñ mës a am li nga xam ne mooy bëgg-bëgg te dafa mel ni léegi joxe nañ grid line waaw léegi ñoom joxe nañ grid line moo tax nag nguur gi ñu ne fi mu nekk nii pare nañ temm pour gis ne mbir mi am na ñu sow nañ ci gaawtuwaay comme yeneen réew ni ko defee xam naa nag coow li ndax dinaa ñàkku duma ñàktu loolu leneen la waaw loolu buñ ci tolle waaye nañ am yaakaar rek buñ ko approuvé am nañ ci yaakaar den xel yu bëri danañ ci dal gannaaw loolu ñu wax ci lan gannaaw loolu ci li ñoo waxaat mooy ci nguur si di wuyoo ci turu Yankuba Jaabi ak kenn ci ay waayam yi moo yëngul ci wàllu business wala ci wàllu tafaar yi ni ñu xamee ko ci Jaaree Gassama ñoom nag 10 million ak juróom benn lu toftal dara te it ñu dencoon ko ca Standard Chartered Bank ñu ne nag koppar yooyu ak profit gum am yëpp ci anam biñ ko dencee ci banque bi la ñuy fokkarti ci seen loxo jox ko nguur gi ndax ñu ne koppar gi niñ ko yoree lewut niñ ko amee maanaam jaarul ci yoon boo fàttalikoo ci ginnaaw rek amoon na ay tàggat yi ñu doon tàggat taskatu xibaar yi fii ci naka la ñoo gestuwee koppar yu lewut yi nga xam ne askan gi ñenn ci ñoom dinañ ko dee bugg a am wala dinañ ko dee am lal ay pexe yu ñuy mën a lewalee xaalis boobu ba mun koo jëfandikoo te fekkit loolu duy dëppoo ak li nga xam ne moo di yoon ndax ñii biñ gisee lii ñu ne xaalis ji de ci Standard Chartered Bank la nekkoon ci seen account boobu te attekaay bi bërëbu attekaay bi ndigal buñ joxee nag mooy Standard ak Chartered Bank nag dafa war a joxe full detail yi account boobu ak profit bi nga xam ne xaalis boobu yëpp am na ko foofu ñu jël xaalis bi yëpp daal di ko rocc ci loxol ñi jox ko nguur gi ndax xaalis bi niñ ko amee dëppawut ak yoon te du yoon daal. doy na waar torop xaalis bi sa kan na de waaw ba pare nu yow nga wax jàppoon ne da nga am ay millions waaw jékki-jékki ñu ne yow moomatuloo ci dara loolu nightmare la loolu leneen la waaye li ci mënta am tamit am bi niñ ko amee dafa am solo léegi-léegi tamit foog ñu bàyyi xel ci loolu am neex na loolu xaalis neex na ku ne bëgg naa am ay millions wala nekk ay milliardaire wala whatever waaye am niñ ko amee tamit dafay am solo buñ ko tegul ci yoon yi mooy ñëw dal ci ñu moytu bu baax te tamit comme nañ ko wax ñu ngi doon tàggal sax taskat xibaar yu mel ni te dina am solo ñoom tamit ci taxawaay bi bu baax a baax ñu seet rek fan la ñoo mujjee ak loolu ndax nañ jël xaalis boobu mujjee ko yóbbu gannaaw Standard ñu dal ci Voice newspaper. gannaaw Standard ni nga ko waxee ci Voice newspaper la ñuy dugg ndax Voice itam ñoom li ñu wane ci seen xët bu njëkk bi mooy wane daal ne pencum ndawi réew mi am na mbootaay biñ sos foofu bay saytu lépp lu jëm ci wàllu liggéey ak liggéey yi ni ñii di takk der yi nekk ci biir réew mi ci jamono ji nag ñoo nekk ci ab nemmeeku bërëbu liggéeyukaayu takk der yi nag ci yenn ci ay bërëbu liggéeyukaay yiñ nemmeeku nag la nga xam ne gis nañ ko fa mooy ñii de
waaw góor war na saa su ne ñu leen koy wax ci seen biir liggéey ndax jafe-jafe ak tolof-tolof yi ñuy nemmeeku ci seen biir liggéey teewul ñu xaddi teewul ñu daw wala ñu dellu ginnaaw waaye itam coppite dina ci am solo lool bu fekkee nguur gi dina taxaw pour jàppale leen ndax ñenn ci ñoom de seen wàllu koom-koom ak wàllu dundin ci li nga xam ne loolu la ñuy jot ci payoor ci seen liggéey bi dina dee tuuti lool ba duñ ci dee mën a faj yenn ci seeni aajo yi leneen ci li ñoo waxtaanee tam mooy Mayor Bensouda moom daal dina wane daal ne de moom li jëm ci vaccination askan gi pour ñu vaccine leen aar leen ci lu jëm ci lii di doomi jàngoro ji di Covid-19 nee na réewi Gambia nag pour mu mën a daan lii di Covid-19 bi nag vaccination bi dañ ko war a def ci anam bi nga xam ne ndiiraan muy maanaam ñëpp la ñoo vacciner ndoor di nga gis ne wàllante gi dina gën a wàññeeku. APRC ñoom seen deputy spokesperson bi Dudu Dia wane nañ ko ci Voice newspaper ne APRC nee nañ ne ñoom amuñ jaaxle te itam nekkuñ di naan ne dañuy làq-làqal ci lu jëm ci wàllu ki ñuy tànn pour mu war a doon seen bër comme 2021 presidential election gi ñu dégmal si nii. leneen tam ñu gis ko ci Voice newspaper mooy comme ni nga ko waxee woon ci njëlbeen gis-gisu askan gi wuute na lool ci kilifa ñenn ci kilifay langue politique bi seen daje bi ñu dem amali foofu ci biir réewi Nigeria pour seet naka lañ dekkalee li nga xam ne moo di constitution biñ ne fi mu nekk nii mu ngi ci diggante dund ak dee bulldozer seen kenn ci seen njiit yi te it ci jamono ñu woolu woon ko foofu ca TRRC bi nag moom moo daal di yóbbu foofu bopp moom moo daal di dem di fa indi ay serndeel yi nga xam ne nangu na ne yàq na ak yelleefu ñenn ci ñaar ci ay doomu réew yi Gambia waaye loolu it ci anam bi nga xam ne defoon na ko mooy kii di njiitu réew mi fi nekkoon ci jamono jooju moom amuloon benn cër gi nga xam ne ciral na ko wàllu loi ak lii di yoon te it ci liñ lañ tuumaloon bokk na ci ne ñoom dañ bëggoon a fokkarti lii di nguur te it loolu mu doonoon mbir mi nga xam ne mu rëy la ci biir réew mi fii ñu ne ci wàllu dund gi nag mooy pooju ganaar yi ci niñ ko dee jéggaanee ci biti réew di ko dugal ci biir réew mi bu ñu yeboo ñu jàpp ne loolu bu doon gént fi mu toll nii war na doon gént gi nit ñi weesu ndax fi mu nekk nii ci biir réew mi mën nañ fee am lii di pooju ganaar ak ganaar ci boppam ji nga xam ne moom la ñuy soxla pour dund gi rawatina ci jamono jiñ dëgmal si nii mu di korite loolu mu nga am ci anam bi bërëb boobu di wuyoo ci impasse amoon ab ndaje ak ñii di taskatu xibaar yi waroon ak ñoom ci seen makkaan bi wane ne bërëb boobu naam dëgg la yàggoon na ci biir réew mi waaye la waroon jafe-jafe yi ñu doon nemmeeku mooy amuñ client te itam duñ doon mën a process li nga xam ne mooy li askan gi di mën a jënd mu jeex looloo waraloon ñu tëj ko waaye fi mu nekk nii comme Sénégal mi yaakaaroon ne foofu lañ daan jëlee yii nii di pooju ganaar yii nii réew moomu ci boppam mu ngi am jàngoro ji nga xam ne ci jàngoro njanaaw yii la te itam leerut wóorut it pour ñu indi ay pooji ganaar jëlee ko foofu looloo tax impasse ne fi mu toll nii ñoom it pare nañ pour gis ne seen bërëbu liggéeyukaay yi sukkali nañ ko waat te it gis ne lépp lu Gambien yi di laajte ci pooj wala ci ginaar cuuc ak i nenam tam dina mën a am ci biir réew mi fii. waaw loolu daf maa yóbbu rek si mu ne ñu ne eat what you grow and grow what you eat. Loolu lañ fi doon dégg. waaw ñu ne nag balaa ngay laax lekk wala boog laax jaay nga laax lekk. nañ jël suñ bos balaa ñuy dem di jëli ci biti di indi fii jëfandikoo ko bu fekkee am na doomi réew yi nga xam ne taxaw nañ pour fexe loolu mu am ci réew mi foog naa ne loolu dafay am solo bu baax a baax démb sax xaw ma ñu ngi ci doon wax ak yu mel noonu. loolu lu am solo la gannaaw xibaar yu am solo yi la ban nga ci liñ tànn mooy ci langue politique bi ndax réerewuñ mbir ne APRC ci samedi ji ñu weesu nag lañ doon am seen congrès gi muy juróom-ñaari yoon lu ni mel ñu koy amal ci biir réew mi fii te congrès jooju lañ ci doon waxtaan mooy jëm kanamu parti bi ak yan ci ay tànk lañ gis ne parti bi war na koo mën a taxaw pour seen mëbët mu daal di mën a antu ndax ñoom atun ren jii nii gisuñ dara lu dul àgg ca State House ga jëlaat li nga xam ne moo di nguur gi nag waral na be kii di Dudu Dia ci nataal bi ñu wane fii ne ñu ngi wane daal ne APRC amuñ jàqare ak wutuñ ki nga xam ne moom la ñuy taxawal comme mbër ki leen di taxawu ci élection gi ñu dégmal si nii waaye am na yeneen mbir yi nga xam ne yooyu lañ talagum ndax bu loolu weesoo nag la ñuy daal di lijjante kat di taxaw ci turu parti bi pour élection yi ñu dégmal si nii 4 fan ci weeru décembre ci at bi ñu nekk nii. waaw kon moom moo nekk ku bokk ñu yore kàddu gi ci parti bi bu ko waxee amaana ñu mën ko jàpp ci loolu li ci kanam ñu xaar ko xam naa ne wax nga ko bu yàggu lañ jógee seen congrès bi te coole nag bëri na ndax dañoo am candidate wala sax li nga xamante ne mooy seen flag bearer
ak yu mel noonu ñu bari jàpp ne ndax dañoo def coalition ak beneen parti yooyu ñu ngi ci gée wax waaye daal comme ñoom nee nañ fu nekk amuñ ci njàqare loolu foog naa ne mun na leen koo bàyyee waaw yaakaar nañ daal bu waxtu bi jotee dinañ ko reveal mooy maanaam dinañ ko xamal ñëpp waaye itam ñoom according to liñ jot a waxtaan ak ñoom ñu ne parti bi dafa am ay loi yi nga xam ne képp kuy doomi parti bi te li la war ci parti bi nga wàccoo ko parti bi am nga sañ-sañ laajte place boobu wala am nga sañ-sañ pour ne bëgg ngaa taxaw ci turu APRC pour la jongante ci presidential election yi ñu dégmal si nii kon nag bu waxtu bi demee ba jot bañ dem ba gis ñëpp ñi bëgg a jongante jooju wala ñëpp ñi laajte place boobu su ko defee nag dinañ seet ka nga xam ne moom la ñëpp àndal mu di parti bi ndawal parti moom la ñëpp àndal pour mu taxaw ci turu parti bi ñu daal di ko ngemb jiital ko mu taxaw ci seen tur. gaa yi ngay laajte ndax seen supreme leader bi mooy Babili ndax moom mooy taxawaat ndax dina bokk si ñuy laaj place bi ba léegi am na ñuy laaj ci tontu yooyu waaye nag leeragul. waaw am na ñuy wax ne waaw kanam rawu li bët daal. waaw parce que yàgg foog ñu xam kan la ci ndax Babili la. wala day nekk Tombong Jaata am day nekk Duudu Jaaj ci boppam wala keneen. loolu it waxtu bi bu jotee te li ci des sax soreetut yaakaar ne dinañ feeñal seen candidat rek incha allah waaw wala ndax dañoo dem ci coalition daal di lëkkaloo keneen jiital parti dañuy bootu wala dina am ku bootu seen kaw waaw loolu yëpp ci kanam bootu ànd ak ñoom rawut li ci kanam raw li bët incha allah atum tànneef la atum politique la ci réew mi foog naa ne dina interesting trop pour loolu tamit ñu bàyyi ko xel tamit ñëpp di bàyyi xel di xaar ñu seet yëf yi fan lay mujj ndax am na ñeneen parti yi tamit yu bari wax xamaguñ kan la ñoo jiital xam ne daal ñu ngi ci géew gi di wër di bàkku waaye ndax dañuy dugg ci géew gi bore ndax dañoo takk seen ngembu mbër mi kan lay doon loolu yëpp ñu ngi koo xaar gannaaw loolu foog naa ne gannaaw loolu fi ñoo daanelee Amadou mooy ci ñii di pencum ndawi réew mi ndax ñenn ci ñoom ci mbootaay bi nga xam ne moom lañ nekk mooy mbootaay bi saytu wàllu kaaraange ci biir réew mi fii ñoom ñoo doon nemmeeku yenn ci ay bërëbu kaaraange yi nekk ci biir réew mi fii pour seet yan ci ay jafe-jafe la ñii di takk der yooyu di jàmmaarloo ci seen wàllu liggéey waaye ñu gis ne tam de moom waaw góor war na it saa su ne ñu leen koy wax ndax dundin ak mettit gi nga xam ne nag ci anam jooju la ñuy liggéeyee dafa doy waarul lool ndax lu jëm ci wàllu jumtuwaay yi ñuy soxla sax pour jëfandikoo ko def seen liggéey comme ni mu waree dina dee néew lool pour ñu am lañ ci soxla rawatina ñoom sax ci seen wàllu payoor ak ci seen wàllu dund néew na ba nga xam ne nag as tuut yi ñuy mën a jot sax di ko mën a yóbbool seen njaboot gi daf dee tuuti buñ ci waree doxati yeneen i soxla day mel ni ñu ngi liggéey ci maali faro kon nag nguur gi wala ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk wàllu googu nag war nañoo seet naka lañ leen saytuwaatee bu baax a baax ci seen biir ndax ñoom itam jur gi gàtt na lool waaye itam ci askan gi la bokk kon nag war nañoo seet ñu ngi leen jàppale ba ñu dund gi nga xam ne moo gën ci seen biir liggéey waaw xam nga wax nga ko dund ci Mali Faro moom loolu moom dafa jekkul waaw dafa jekkul te tamit ku ne war nañ cee bàyyi xel surtout nag ñoom fuñ fare ci wàllum security mooy aar nit ñi ak yu mel noonu aar réew mi tamit seen taxawaay pour ñu dooleel leen day am solo bu baax te nag li ci am solo dañ ci mën a jàpp rek mooy comme ñoom ñi nga xamante ne ñoo fare ci wàllum of course security bi tamit mu nekk ci pencum ndaw ñu ngi wër pour nemmeeku yenn si béréb bi ak seen nekkin seen dundin day am solo ñu am yaakaar ne war nañ cee nas ay pexe waaw ñooñu buñ paree li ñoo wër nii dina am ay recommendations yu ñoo def pour ñu gis ne nguur gi tam taxaw na ci recommendations yooyu parce que lii doonut lu bees ci biir réew mi fii ndax tam dañ doon topp ci recommendations yooyu tam jar naa laaj am bii tam bu paree tam dina andi coppite ci biir liggéey gi parce que biñ àggee Farafeñe li leen camp commande bi wax mooy jumtuwaay sax yi ñuy jëfandikoo pour mën a def seen liggéey jamono jiñ ko soxla dafa nekk problème parce que liggéeyu kaaraange du ab waxtu mën nga toog ba waxtu bul neex borom rek mu def tafaar wala toj am ñu woo la pour nga war a dem régler ji loolu wala pour nga war a dem foofu fekk amoo waruwaay gi nga demee foofu loolu day nasaxal liggéey bi ci seen wàllu am tam imaginal ab soldat nekk ci liggéey gi ni weer bu dee amuñ dara lu
duñ laa jox pour nga mën a fay luwaas lu dul ñaari téeméer ak juróom fukk yaakaar naa tam ak num yomb luwaas fi mu toll nii passé na ñaari téeméer ak juróom fukk ñoom sax niñ ko dee defee mooy di nga gis ñeent ba juróomi nit bokk benn néeg ngir lan sakkanal pour mën a fay néeg boobu rek loolu mu doon mbir mu doy waaru seen wàllu dundin buñ ko waxee tam rongoñ dina rot ndax lu war a toll ci magum jëmm ab kilifa nga ne kooku fukk ak juróom mooy dépense su fanam fukk ak juróom lan la mën a defal nit ki waxantuma la añ reer ak ndékki so loolu tam doon na ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoom it ñu ngi koo dund bu baax a baax te war na it pour nguur gi seetaat ko bu baax. absolutely so comme niñ koy waxee rek loolu yëpp ñu jàpp ne comme noo ko waxee after tour bi ay recommendation dana am foog naa ne bu boobaa ñoom nañ ci def taxawaay bi nga xamante ne moo ci war pour ñu gis ne loolu am na foog naa ne loolu moo ndar keppal tey newspaper review bi. waaw Amadou comme ni nga ko waxee foofu la ñuy daanalee tey lii di newspaper review bi te yaakaar naa foofu la it de Good Morning Africa bi di jeexee ndax TRRC bi ci kanam tuuti rek li ñuy def rek mooy sant la gërëm la bu baax a baax jox askan gi dig daje incha allah suba ci yeneen programme tam rawatina lii di GMA bi newspaper review bi. voilà jërëjëf ñu gërëmaat la yow tamit bu baax a baax naka noonu ndax ñi nga xamante ñoom ñoo faree ak ñun di ñu gunge buñ dooree jotaay ba léegi ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun wax na ko Mr Mendy suba incha allah mooy rendez-vous bi the same time ñu dellusiwaat indi leen yeneen xibaar ci yeneen mbir ñu waxtaanee ko lépp rek ci doxalin réew mi waaye tamit ay yeneen itte yi nga xamante ne mu ngi fi ñi xew ñu fexe ngeen yëg ko waaye tamit am ko ñim gën a wóore waaye tamit ñum gën a leere jërë ngeen jëf. Well viewers, thank you very much again. This is all how much we got time for today, and thank you very much for the pleasure of your company, but we'll be back tomorrow inshallah, God willing, for the Thursday edition of the same program. But until we meet again, do have a very pleasant day. Thank you very much for watching, and bye-bye. gas power bi jeex na depuis démba